Buenas tardes, buenas noches, buenos días, mi gente, muchas bendiciones. Como de costumbre, espero que todos estén bien. Estamos aquí, creo que es la parte 6. Sí, parte 6, Metal Gear Solid, de Phantom Pain. ¿Qué les cuento? Aquí ya el juego va empezando a tomar, ya a partir de lo que es la parte 6, creo que son 9 partes que van a salir. Terminé el juego completo en un día. Hoy estuve cortando, añadiendo, todo eso para sacar todas las partes para entonces ya poderlas subir a YouTube. Eh, ya a partir de esta parte se van a empezar a ver poquito a poco como que un poquito más de cinemática, de cositas así. En esta parte 6 ya volvemos otra vez a lo que es cámara rápida y eso. La parte 5 no fue tan interesante. Yo quise dejar gameplay así tal cual, pues para que vieran el juego un poquito más a detalle, sin estar en estas escenas así donde yo me estoy moviendo, combatiendo. Pues para que vieran un poquito más de primera mano. No fue, como digo, para haber sido la parte 5 o para haber sido la parte que elegí para no poner cámara rápida, cámara rápida ni nada de eso. Pues sí me hubiese gustado que hubiese sido otro capítulo, pero como hace tiempo que no lo juego, no me acuerdo el orden exactamente en el que van pasando las cosas. Eh, un ejemplo, este episodio, o esta parte 6 o la 7, hubiese sido mucho mejor si cualquiera de las que van a seguir ahora la hubiera escogido para dejar el gameplay tal cual. Pero pues ya en parte, en gran parte es más de lo mismo, caminando por el mapa, encontrando puestos de avanzada, buscando información, extrayendo cosas, recolectando, pero se va poniendo mejor ya en el tema de cinemáticas y eso. Aquí ya vamos sabiendo un poquito más de la cepa, de la epidemia esa que vamos a tener una epidemia en la base, se va a poner la cosa bien fea en la base. Van a pasar cosas con Quiet. De hecho, le voy a dar un spoiler enorme. El final, la parte 9 final, es con Quiet. Y yo conozco a mucha gente y he visto muchos videos que como Quiet sale así, como que... Vamos a ponerlo como es, como con vestimenta sexy o algo así, por así decirlo. A mucha gente le gusta Quiet por eso. Pero yo Quiet, el personaje Quiet, al final, ustedes van a ver por qué es que a mí me encanta ese personaje. Eh, lo que es Nick y Quiet en este juego para mí son los protagonistas. Y aparte de la habilidad que tiene Quiet, de la ayuda que Quiet te da en las misiones, que tú llegas a los sitios y ya tú tienes los enemigos marcados, es tremenda francotiradora si la pones a ayudarte. De verdad que es la mejor compañía, lo he dicho en otros videos ya de este juego, es la mejor compañía que tú puedes tener en este juego. Y para mí después le sigue el Firulais y el D-Walker, eso no es un amigo, eso es como un robot que tú lo operas, que tú te paras encima de él, o sea que no es autónomo. No me acuerdo si había alguna actualización o alguna mejora, pero no creo que sea autónomo. El caballo no está mal para moverte rápido por el mapa, pero para eso están los vehículos también. Y nada, de verdad que me envolví tanto y tanto jugando este juego para terminarlo, que me olvidé de Warzone, me olvidé de Battlefield, me olvidé de todo, como que me volví a enganchar este juego tanto que dije,
wow, definitivamente quiero seguir, quiero terminarlo, quiero seguir. Y sí, me dio como que esa cosita, como la primera vez cuando se acabó. Como que, wow, se acabó. No quería que se acabara. En la última parte yo voy a añadir, ustedes van a ver el final del vídeo, pero al final yo les voy a dar un truquito de cómo recuperar la quiet para usarla en las misiones y eso, porque acabamos la historia, pero eh, aún siguen misiones secundarias y aún siguen cositas que tú puedes ir haciendo. Y quiet de gran ayuda. Vamos a callarnos aquí un momentito para que ellos sigan hablando. His instincts told him to run like the rat he is. Said it wasn't worth the money. Figured he could be next. That's when he went to the NGO for help. He thought that in exchange for his buyer's list, they could set him up with a new identity someplace far away. He had an idea who he was up against, and he didn't want to take any chances. A true rat. But like us dogs, he knew when he smelled trouble. And something else. He said the specimens come from deep in the forest. We don't know what he meant by specimens just yet, but those guinea pig symptoms match what we've seen on the infected at Mother Base. Deep in the forest. Maybe there's the clue we need to beat this infection. Boss, the truth could be right around the corner. Boss, we have an emergency. Come back to Mother Base ASAP. This is our home. How can we let this happen? Guess it's time to increase security. Just give me the order. Who did this? A competitor. We know where they're based. Even have a route mapped out. We're ready to strike back. Say the word. Intel unit has gotten a lead on the epidemic that's crippling Mother Base. The problem is, our man has been captured by the PF in his operation area. He's being held at the guard post on the western end of the mine. Boss, we need you to get him out ASAP. Right now, he's our only link to the root cause of the epidemic. Y siempre digo, para los que están viendo el video, para los que no conocen el juego, para los que no conocen la historia, hay muchas partes que, vamos a suponer un ejemplo, es un pedacito pequeño de video, Snake en el helicóptero y dicen, ¿para qué grabó eso? Y es porque dicen algo que levanta la historia. En este juego hay que estar bien pendiente a los subtítulos. Cuando pongo cámara rápida eso no, porque pues no es nada del otro mundo. Pero hay muchas partes que sí, como digo, subtítulos y cinemática te van a ayudar a entender la historia de este juego. Y pues aparte de eso, denme un segundito, déjame ver qué viene aquí. Este juego guarda mucha relación con Metal Gear Solid 1
y Metal Gear Solid Boss, the 3. intel team member you extracted was DOA. He kept insisting we listen, right up until his last breath, about the pathogen, and the old man who knows how to treat it. Code talker. He even told us where he is. Boss, let's make sure his death was the last. It's high time we met this code talker. Aquí vamos a donde el famoso Code Talker. Es un... Bueno, ni voy a decir quién es. No lo voy a describir, ya lo verán. Es quien único sabe de esa epidemia, de ese parásito, de lo que está pasando en la base. Es el único que nos puede ayudar. Porque recopilando información, extraímos a un informante, extraímos a gente que... Este juego es así. Van pasando cosas, tú vas reclutando, o no puedo usar la palabra aquí, cuando reclutas a alguien en contra de su voluntad, ¿verdad? Vas haciendo eso, te van dando información hasta que tú vas llegando. Aquí hay mucha inteligencia en este juego, inteligencia en sentido de... Inteligencia de que te brinda información y eso. Hay mucho... Si juegas el juego como es, se supone que hay más sigilo. Lo que pasa es que yo voy por ahí a lo desesperado. Esta parte aquí, por decirlo de una manera, estas son 4 quiet. Tienen las habilidades de francotirador de quiet, por así decirlo. Nos enfrentamos a las 4. Claro, yo siempre uso pues las cosas, las herramientas que me da la base madre. Que si les tiro bombardeo, los marco, tiro bombardeo, qué sé yo, se me hace mucho más fácil. Y como ya ustedes saben, lo mío es avanzar lo más que pueda y enfocarme en la historia principal, pues seguimos así en esa. Aquí definitivamente si tú les disparas pierdes el tiempo, por lo menos si les disparas con lo que yo tengo aquí, con un francotirador, lo más seguro es otra historia. Me di cuenta que eran rival para Quiet porque le hirieron en un par de ocasiones, le bajó mucho la vida. Y creo que hay una parte que se la llevaron, que la extrajeron. Y ahí yo dije, no, sí son rivales para Quiet, pero son 4 contra 1. Porque yo no estoy haciendo nada, yo lo que estoy es marco, tiro bombardeo. Y me muevo así para que se mantengan como que pendientes a mí apuntándome y no se muevan. Porque a veces tiras un bombardeo y antes de que caiga el bombardeo se mueven de lugar y lo pierdes. Y cada vez que tú le pides algo así a la base, que si un bombardeo, que esto, que lo otro, gastas recursos. Entonces pues ahí sí es como una pérdida. Y de verdad pues gracias otra vez a los que han estado ahí. Llegué a pensar de momento en este juego dejarlo, lo que quedaba del juego pensé dejarlo solamente para los miembros del canal, ya que de las personas que más me lo pidieron son miembros del canal, y pensé dejarlo solo para miembros del canal, pero como no tengo tiempo ahora mismo para jugar 2 juegos a la misma vez, y lo terminé, les digo que miren, en el día que yo estoy grabando esto, que estoy grabando la voz, porque el gameplay ya estaba, el día anterior, ayer, yo no me levanté muy bien de salud y estuve todo el día en la casa. Y yo me desespero, yo soy de los que tengo que estar haciendo algo. Y a partir de la parte... Déjame ver, la 5 ahora no me acuerdo. Ok. Parte 5, 6, 7, 8 y 9. Me jugué todo el juego en un día. Me lo terminé completo en un día. Y hoy, el día que estoy grabando esto, lo que hice fue empezar a cortar, añadir, ir preparando las partes para irlas subiendo a YouTube y grabando la voz. Aquí me callo para que vean bien la cinemática.
I've been waiting, Tilly. Or should I say, Bedachojale. That's him. That's Code Talker. Look familiar? It's infecting my men. How do we... Silence. Or death. What do you... It could be in here. Stay quiet. Your life depends on it. Sit. The parasite has infected your band. Those are its larvae. They enter the throat and attach themselves to the vocal cords. They mimic the host's membranes flawlessly. No one can tell the difference. Upon reaching maturity, they mate. Sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host lungs, killing it. The particular sound is words. They attack only those who speak a certain language, not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to. But silence is the best way to keep them from laying their children. This contains an herb that they dislike. That should deafen them for a while. You have bought yourself some time. Speak. Is there a cure? Once symptoms manifest, larvae have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset, which would prevent infection. I need your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skullface. Even a country like America sways in his wake. I could not defy him. The fate of Dene lies in his hands. However, perhaps the Nishia led you here. If my children have upset the Rojun of the world, it falls to me to set it right. Aquí siempre me ha desesperado. Claro, lo puse en cámara rápida, pero si lo ven caminando extraño, es que aquí no puedes ir deprisa. Aquí obligado el juego te obliga a ir caminando despacio. Y yo, cualquier juego que a mí me obligue a ir despacio, a mí me desespera, de verdad me desespera. Igual que por algún motivo los juegos debajo del agua, cosas así, qué sé yo, como que me desesperan. Y lo voy a aceptar, este no es el sitio para eso, ¿verdad? Lo voy a aceptar. Mientras estuve jugando esto, no me hizo falta Warzone, no me hizo falta Battlefield.
Este es el tipo de juego que a mí me gustaría tener más juegos así. Y como es una saga que la sigo desde los inicios, menos los de Nintendo, eso nunca los jugué. Empecé en Play 1. Sé que están los de Nintendo, quizás los intenté en algún momento, pero simplemente lo empecé y ya. No le hice mucho caso. Pero este tipo de juego a mí me engancha, la historia me engancha. No es lo mismo tú verlo en un gameplay que jugarlo. En el gameplay yo estoy tratando de enfocar la historia principal, pero el juego es mucho más entretenido. Boss, we found the bodies of the two missing intel team members in Lufwa Valley. We knew we wouldn't get them back alive, but still, it's a damn shame. Don't let their sacrifice go to waste, boss. We need to stop the epidemic at Mother Base. That old man, Code Talker, he's the only hope we've got. Tell me how to fight it. I hid the answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. Your infection will be contained, but you and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech. That freak show back there. They the work of your children too? A different strain from the vocal cord parasite, known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Have you seen one of their vehicles? Big yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo's some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea? Clouds ahead! It's them. Clouds ahead! It's them.
like you're surrounded by mist. The support chopper can't get close to your position right now. Hurry! They are coming! We are their quarry. Y tengo que decir, tengo que aceptar que este es el tipo de juego que cada vez que tú lo juegas como que le encuentras un modo nuevo o una manera nueva de hacer las cosas. Yo tengo recuerdo de esta misión, siempre me acuerdo que me iba para lo último de donde me permite sin salirme del área de la misión y Quiet me ayudaba mucho. Pero esta vez se me hizo como que más fácil que otras veces terminar esta misión como tal. Y claro, no puedo dejar de extraer. Esto es para la base. Skullface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turned their knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite, to prevent detonation. You mean? Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium and weaponize it. Loaded onto all-terrain bipedal machines, they ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere. Deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. A fail-safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it.
Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. We need to stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia, introduced to a sample of the parasite. A parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. You must cultivate more. Thanks to Code Talker, we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic, but everyone who survived has been released from the quarantine platform. Skullface will pay for this. Again with a truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Metallic archaea. Sahelanthropus. Where is it? What? We have to know before his plan is complete. Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life, as countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight, and on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat,
and zeros. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Okay, B0. Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. No! No! Wait! We got word from Afghanistan. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-0. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out. Don't leave any trace of his existence. I'm gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site. That's where Skullface is keeping Sahelanthropus before setting it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes, too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites, Sahelanthropus. Find out what his plans are. All we know is that Skullface's plans are on the verge of fruition. We need to stop him while we still can. Esta misioncita bastante difícil por el tema de la cantidad de enemigos que hay. Y fíjense, yo sí no tengo recuerdo que me hubiese pasado antes que aquí me agarra un soldado con una escopeta, me da uno, me tumba
y antes de levantarme me elimina. ¿Sabe? No me deja levantar. Yo no había... recuerdo que yo tengo, no me había pasado eso. Me daban uno, me daban como que break de levantarme, huir en lo que me curaba. Aquí para nada me dieron el break. Pero aquí eran enemigos, estaba el helicóptero, bastantes enemigos. Aquí cuando tú juegas este juego por primera vez, lo que pasa es que esto es un Metal Gear bien diferente a todos los otros Metal Gear. De hecho fue el último sin contar ese remake que va a salir del 3. Este Metal Gear salió bien. Bueno, el Ground Zeroes también. Es un Metal Gear bastante parecido, pero este tiene más mecánica, este tiene más herramientas. La base y todo eso te ayuda tanto. Aquí me cayó otra vez. You too have known loss, and that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain, but it never goes away. It makes a man hideous, inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss! If it comes to that. That's our leverage against him, our deterrent. He doesn't want a war on his hands. Whatever the Navajo told you, with just one possible solution derived by Cypher, my will is different. I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. 1964, Soviet territory. Fox's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets. With it, our futures became, more or less, set in stone. And then the Major came to me with an idea. Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to redirect it. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cypher. You know the rest. To him, it was mourning the loss of his friend. Or rather, an act of revenge on the world, but America most of all. America is a country of liberty, a meeting of immigrants. Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others.
Their roots are very diverse. America's never been made up of just one. But he tried to forge a single consciousness. For it, and from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country. Unilateralism like that can't be entrusted to any one individual. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. To unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's will. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me, and not only my visage. Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, "It is no nation we inhabit, but a language." Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. My fatherland, my truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who leech off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us, genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cipher Zero intends to unify the world. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cipher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is ink. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this,
I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again, reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator. To free the world from zero. Let the world be. Sans lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of nukes. My metal years shall be the thread by which all countries are bound together. In equality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost hands. The world will become one. This war is peace. When the world witnesses Sahelanthropus, the hands of the doomsday clock will roll on, regardless of zero. Sahelanthropus will take the first giant step into a brave new world. It is the bell with which a world trodden upon by words declares its independence. We are here. Remember the Alamo. On station to provide cover. Get us a line of fire. Roger that. We're not the only demons in this world.
Like you, vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me, he lives because of you. Show him! Wait! Who is doing this? Such a lust for revenge? Who? Bueno, mi gente, llegamos al final. Nos vemos en la otra. Muchas bendiciones a todos. Y no se olviden, la vida es bella. Bye bye.